The eatery that we're about to visit is Hotel Parimala. That's been around for the last 41-42 years. Finally, vada sikkidre. No hellig agala. I love that color of this masala. Look at that vibrant reddish orange hue. And that only comes from the Byadgi Mensankai. Yeah, sir. This is 800 rupees kg. 800 rupees a kilo. Per kilo. Original Byadgi. The joy of drowning that idli in that sagu and breaking it down such that every rava particle of that idli holds on to the flavor of that sagu. We've had a benne khali, we've had a rava idli, idli vade, coffee teas, 3 of them. We've had a pulao, another khali, dosae, benne. All of it just 300 rupees. Namaskara folks, this is Kripal, Amanna, Gourmet on the Road, and you're watching Food Lovers TV. I hope you're doing well, I hope you're staying safe and strong. So today we are on a highway that I find myself on very often. This is the highway that leads up to Mangalore via Hassan, and through this highway you can also find your way to Coorg, Chikmagalur and many parts of Karnataka. We are traveling to Kunigal, which is roughly about 75 kilometers from Bengaluru. The eatery that we're about to visit is Hotel Parimala. That's been around for the last 41-42 years. So this morning, en route to Chikmagaluru, which is where we are headed, do look out for episodes on Chikmagaluru shortly. We're going to stop at Hotel Parimala in Kunigal and savor a slice of some old-fashioned breakfast. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ವೆಲ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ? 81 41 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, 90ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, 90ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಅವಾಗ ಅದು ಹೈವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹೈವೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ 2010. ಸೊ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಥ್ರೂ ಕುಣಿಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೀವ್. ಸೊ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹೂಸ್ ಫಾದರ್ Mr. Krishnamurthy began Hotel Parimala in 1981. Yes sir. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಫುಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕುಣಿಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆ ಥರ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. In case you haven't been to Hotel Parimala yet, if you've been traveling on this route, I'm sure you've gone to the other eatery, which is Swati Delicacy. Swati Delicacy to actual ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದದ್ದು. Exactly. Wonderful. This is the foundation. This is the foundation. Swatiಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ? 10 years ಆಯ್ತು ಸರ್. 10 years. Yeah. So Swati opened in 2012. Yeah. But this place has been around for the last 41 years. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್. ದೋಸೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು? ದೋಸೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಿನಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಖಾಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನು ರೈಸ್ ಅದು? ಪಲಾವ್ ಇದೆ. ಖಾಲಿ ದೋಸೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 40 ರೂಪೀಸ್ 2 ದೋಸೆ. ಅದು 2 ದೋಸೆ. ಸೊ 40 ರೂಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೌನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೈಜೀನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೋಡ್ಬೋದಾ ಒಳಗೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. You know, although we are entering an eatery that's been around for the last 41 years, this actually looks better than some of the modern eateries that one goes to. Look at the white spaces that you have. Oh, ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಜಾಗ, ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ
ತುಂಬ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಕುಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ವಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ವಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ? ವಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಸರ್. ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ರುಬ್ಬಾದ್ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಕ್ಕಿದ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಅವರ್ ನೆನೆಸಿರ್ತೀವಿ. 1 hour ನೆನೆಸಿರ್ತೀವಿ. 1 hour ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರುಬ್ಬಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೈನಲ್ಲಿ ವಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಲವ್ ದಟ್ ವಡೆ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಯೆಟ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಜೈಲ್. ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನು, ಇಷ್ಟ ಏನು ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸರ್. ದೋಸೆ ನಿಮ್ದು ಫೇವ್ರೇಟ್? ಹೌದು ಸರ್. The crunch of that vade is very crisp on the outside and quite porous inside. ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಓ, ಸೊ he says, well, if you have the right urad dal, the double horse brand, which is what they use, then you will get good vades. And he also says that the batter should be light. Batter ಜಾಸ್ತಿ solid ಇರಬಾರ್ದು. ಸಾಲಿಡ್ ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So the batter is tight, vade will be hard. ಹೌದು. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಊಟಕ್ಕೆ ಸರ್, ಮೀಲ್ಸ್ಗೆ ಕೂಟು. ಇದು ರಸಮ್ಮು. ಏನು ಕೂಟು ಇದು? ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಟು. ಇದೇನು? ಅದು ರಸಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ರಸಮ್. ವೈಟ್ ರಸಮ್ ಸರ್. ಇದು ವೈಟ್ ರಸಮ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ರಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ? ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ. ನಮ್ದು ಬೇರೆ ರಸಮ್ ತಿಳಿ ಸಾರು ತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಬೇಳೆ. ಏನ್ ಬೇಳೆ? ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಸರ್. ತುವರ್ ದಾಲ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಂಬಾರ? ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರು. ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಸುಮಾರು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಂಚಿಗೆ? ಒಂದು 300-350 ಮೀಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 80%. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಇದು ಹಳೆ ಹೋಟ್ಲಾಗ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ are the ones who visit Kunigal for work, whether it's to purchase something, whether it's to come to the government offices, and then there are those tourists who go to temples around here. And because Hotel Parimala has been around for the last 41 years, they have an old memory, an old emotion that's connected to this. So although there are much bigger, grander highway restaurants perhaps, including one of theirs, Swati Delicacy, they still want to come here for a slice of nostalgia. That's old memory goskara. Exactly. Wonderful. ಏನು ಪಲ್ಯ? ಊಟದ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ, the colocasia. Yeah. I love the color of this masala. Look at that vibrant reddish orange hue, and that only comes from the Byadgi ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಸರ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 800 rupees kg. 800 rupees a kilo. Per kilo. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. So he says this is the color of the rudraksha beads. ಸಾಂಬಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕಲರ್. ನೋ ಕಲರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಫಾದರ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ? ಸೊ ಅವರು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ತಾಯಿನೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ. ತಾಯಿದು ಹೆಸರು ಏನು ಸರ್? ಸುವರ್ಣ ಸರ್. ಮಿಸಸ್ ಸುವರ್ಣ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಶೇಷಾರಿಪುರಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸೋದರಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್.
ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. So you have to work outside first. Yeah. And then you can come to your place. ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಉದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ತರಿ. ಸೊ ಉದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ತರಿ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಗ? 1:1.5 ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು ಉದ್ದು 1.5 ರವಾ ಅಕ್ಕಿ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ರವಾ. This is benne khali sir. Oh, ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ. ಮಿನಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ. ಮಿನಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ. ಸೊ ಇದೇನು ದೋಸೆ ಇದು? ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಸರ್. ಖಾಲಿ ದೋಸೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ. ವಿದೌಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ. ವಿತೌಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ವಿತ್ ಬೆಣ್ಣೆ. ವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅದೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಖಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಖಾಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ. ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ. ಅದು ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸರ್. ಇದು ಓಕೆ. ಅದು ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಅಕ್ಕಿದು ಗರಿ ಗರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಡ್ರೈ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿನ ನಾವು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಕ್ಕಿನ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ನೆನೆಸ್ತೀರಾ? ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಅವಲಕ್ಕಿ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಅಕ್ಕಿನ ಮತ್ತೆ ಕುಸುಬ್ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಕುಸುಬ್ಲಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ತೀವಿ. ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈ ತರ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಅದು ರುಬ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದೋಸಾ ರೈಸ್, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ತೀರಾ ನೆನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ? ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1:3 ರೇಷಿಯೋ, 1:4 ರೇಷಿಯೋ? 1:3 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದೋಸೆ ಅವರ ಇಡ್ಲಿ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿ ವಾತಾವರಣ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ದೋ ದೇ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸ್ವಾತಿ ಡೆಲಿಕಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪರಿಮಳ, ದೋಸೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೋಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Are you saying that because you are here? No, not that is also my hotel. But people's opinion, sir. So ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. And of course, I think there's also the energy that comes from a place having been around for the last 40 years. So ಇದು ನಿಮ್ಮದು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ. ಅದು ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಉಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರವೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ರವೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
So that is one of the healthiest idlis that you can find. It's got the raves, it's got the greens, and it's got plenty of yogurt. The rave idli. It's also an idli that isn't fermented because it's got the yogurt which already has a probiotic element in it. In the case of the normal idli, you're introducing that to it in the course of fermentation. ಇದೇನು ಸರ್? ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ದೋಸೆಗೆ. ಓ, ಇದು ದೋಸೆದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 40 years ಇಂದ ಇದೇ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಗೊಂಡು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐಆರ್ ರೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ಐಆರ್ ರೈಟ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಐಆರ್ ರೈಟ್ ರೈಸ್. ಆ ಐಆರ್ ರೈಟ್ ರೈಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಇಂಟು ದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. When you have a place that's been around for about 40 odd years, you have limitations that you work with in terms of the space available. But I love the manner in which they've utilized the space very well, with clear areas for cooking, clear areas for pot wash, clear areas for storage, clear areas for bulk cooking. It doesn't really give you the impression that this is a halle kalada hotel. Noduvaga idu 40 years reputation ide. Matra, when you look around, it feels like it's a tip-top hotel made for modern times. So you basically come here, order, collect your food from the counter and sit down and eat. Or if you're in a hurry, there's also stand and eat options. Sorry madam, nange ondo benne khali dose kodi. Idli vade kodi. Rava idli kodi, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 128. Thank you. The crowd that I see here is very different from what you see on the highways. I think most of the people are people from around here, or even if they're not from around here, they probably come here routinely, regularly for their business, for their work, etc. And that's the kind of people, that's the kind of crowd that you see here. Everybody here knows exactly what they want, whether it's a benne khali, whether it's a masala dosa, rava idli, or something else. For me, I'm making a beginning with the idli vade. That idli is soft and very fluffy, and also the sort that cracks open under its own weight. Lovely. The hint of tartness that I'm tasting in that idli, I think that's where the chutney will help. There's plenty of the putani that you're tasting in that chutney, the gourmet, the saswe, a bit of the green chili too. There's also a bit of spice that you're tasting in the chutney, which does well to balance against a slightly sour note on that idli. A typical South Canara sambar. I love the color that comes from the Byadgi mensankai, that bright rust red sort of color. There's a bit of the graininess of the kai that you can taste, the softness of the onion somewhere in there, and a tinge of the jaggery. The warmth is such that it's just enough to coat your palate with a bit of spice. Also the sort of sambar that will make for a good companion to the idli. Delicious. A basic preparation of an idli, some chutney, some sambar, but one that's so comforting. Let's go now for that vade. Of course, we've had the opportunity to meet this vade in the kitchen itself. So this vade has cooled down a bit. The vade that I tasted earlier was just of that oil. Nonetheless, I still love the gari, the crisp exoskeleton of that vade. And you want to taste that crisp micro crunch in the texture of that vade. And what I learned from Mr. Raghavendra is that you got to make sure you begin with the right uddina bele. If you don't have the right uddina bele, well, that's half the battle lost. And secondly, you got to grind it to a point where it becomes fluffy. That's when you get a vade that is crisp on the outside and airy and soft within. What I also like here
is that there isn't too much that's gone into that vade. I'm still tasting more the flavor of that roasted urad dal. A generous dunking of that vade in the sambar to make sure the vade yields completely to all the flavors present in that sambar. So good. You may have had an early morning, got stuck in a bit of traffic getting out of Bengaluru, driven on for another 70-75 kilometers or so. But when you come to a place and you taste that idli vade, well, it completely dissolves away all the tensions, all the worries that you may have had in the last couple of hours. This is a rava idli that we saw just being made. There's a rava idli that is soft. You can see all sorts of goodness in that. There's some dill in there. There's some coriander, some lentils. And of course there's a rava that's fortified with plenty of yogurt. I can smell somewhere the character of the yogurt, the mosuru. The udana bele has softened. So what they do out here is they make a bit of an ogarne of sort with the udana bele and some other lentils, the sasve, and then the rava gets roasted in that. And then that's mixed with all that yogurt and very quickly dropped into the idli tray and steamed. So as it steams, that udana bele, the lentils also soften. So there's no crunch that you would taste in a typical ogarne, but you taste the soft crunch of that lentil. A combination for that idli is definitely the sagu. There's some kohlrabi that I'm tasting in that sagu, along with some Bengal gram. This is the best way to enjoy your rava idli. I've got a spoon and I can use a spoon too. But the joy of drowning that idli in that sagu and breaking it down such that every rava particle of that idli holds on to the flavor of that sagu. Very simple flavors. The masala is not overpowering. It's just got enough flavor to make for a tasty bite. What's also nice here is that I'm appreciating more the crunch, the texture of that palya, of the vegetables. So whether it's the kohlrabi, whether it's the Bengal gram, there's some potato in there too somewhere. It's not been cooked to a state where it's now mush. It's still holding on to its form and texture. If you're looking for a healthy breakfast, well, this is as healthy as you can find. Plenty of probiotic in the yogurt. There's plenty of greens that go into that idli and also plenty of veggies that have gone into that sagu. And if you want a bit of spice, well, introduce the chutney to that rava idli sagu combo. Growing up, the Bengal gram or the kadle was one of my favorite things to eat. And this sagu certainly seems to have plenty of it. Thank you. Well, these are two of the very popular dosaes here. This is the benne khali dosae and this is the khali dosae. Now they aren't the same dosaes and obviously they don't look the same. So the reason why they call it a khali dosae is because there is no masala inside, and the masala refers not to the palya, lest you get confused because you're seeing the potatoes in there. The masala is never the palya. The masala is the chutney that is smeared on the inside of the dosa. And out here, because there is no masala that is smeared on the inside, Mr. Krishnamurthy, the founder of Hotel Parimala, who began this 41 years ago, said this is the khali dosa, the benne khali dosa, because there's also a tiny blob of butter that seems to be escaping the warm company of that dosa. Even as I smear the butter on that dosa, the texture of that surface of the dosa is rather smooth. And this
is what they call the khali dosae or the set dosae, which is made to a different batter altogether. So out here the batter is more liquidy, and I guess that's why it also absorbs more air, which is what you will see here in the texture of the dosae. It's a dosae that certainly has absorbed, imbibed as much air as possible, which is what makes for this nice frothy sort of a surface, as opposed to the masala dosae batter, which is more compact. I think we should make a beginning though with that benne khali dosae. So what you see oozing out is a mix of some tuppa and enne. I love the texture of that palya and the color of it too, the bright yellow color, speckled with some saswe there and also some coriander if I'm not mistaken. What strikes me is the flavor of the palya, very gentle, has just the slightest touch of salt. What comes through quite clearly is the firm, strong texture of the dosae. This is a dosae that is quite kadak, and I'm told there's a combination of some rice. The rice in the Urdu is in the 1:3 measure, so they get their own best quality rice. They soak it, they dry it, and then they grind it to obtain the rice flour. And I'm told that's what makes this dosae very special. He says this is the way my father has been doing it for the last 40 years, and I'm just continuing that. Feels rather solid in terms of its texture and bite. You literally have to bite down, grind down on that dosae. This isn't a dosae that is very flaky, very delicate. This is a dosae that is quite strong, quite robust. And I think pretty much like the clientele that they have here. They're all hardworking people, and I'm sure they like their dosae this way. They like their dosae with a bit of bite. The chutney helps round things nicely. I felt that the palya was slightly under-seasoned, but with the chutney and its spiciness, it balances things rather nicely. What I like in the palya are the thick slices of onion that do well to add flavor. I think next, let's go for that khali dosae or the set dosae. Of course, in a set they would serve you two of these dosaes, but out here it's a single khali dosae. This is a dosae that feels rather soft, that feels rather fragile, and because it's toasted on both sides, you also have a bit of crispiness that you find on the inside. Very spongy, which would be perfect to cradle that chutney. Out here you can definitely feel the aggression of the chutney. In the masala dosa, not so much because of the butter, because of the enne, because of the tuppa, the palya. But out here the dosa has very little as protection from the vibrant, robust flavors of the chutney, and that's what you're really tasting. So if you're liking spicy, I think this khali dosa and the chutney makes it a good combination. The dosa also makes it a lovely sponge to carry with itself the burden, the spicy, flavorful burden of that sambar. And that's a combination that is supremely enjoyable. You know, be it the masala dosa or the khali dosa, the dosa here certainly has a bit of substance. So I think if you eat two of these dosas or if you eat one of these dosas, has enough to keep you sated for at least a couple of hours. And I think that's a sort of good old-fashioned fare that Hotel Parimala is seeking to serve. The recipes here go back the last 40-42 years. The place has changed a bit in the recent past, I'm told. But I think the values, the culinary values that they uphold still go back. And I think that's the reason why when you look around, you see people who've been coming here for decades. And to them, Hotel Parimala is not just an eatery but a habit, a way of life. Kunigal hogidre, Hotel Parimala hoglebeku. That is the state of mind that people come with. Namaskara. Hello. So if you're on this highway on your way to Hassan, Mangaluru, etc.,
and you want to taste something different, you want to taste a flavor of 30 years ago, 40 years ago, much before the big broad highways came into being, definitely stop by here at Kunigal town, get yourself some tiffin tindi, meet with the locals and leave after relishing a hot cup of coffee. I hope you've enjoyed this episode of Gourmet on the Road. Until the next time, take care, stay safe, stay strong and happy drinking. Super is it? Well, I just finished paying for the team breakfast too. We've had a benne khali, we've had a rava idli, idli vade, we've had the coffee teas, 3 of them, we've had a pulao, we have had an idli vade, another khali, dosae, benne, all of it just 300 rupees. So I think it's also the sort of place where the prices have held on to good old yesteryear. So if you want to stretch the value of your rupee, well, that's another reason to visit Hotel Parimala here in Kunigal. Bye. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page. You could pledge a nominal sum and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating!